right? So anybody is having laptops or systems, arrange a proper permanent setup at your home. That is that is advisable. So listening on mobile is not much recommended. Continually and daily, if you are listening on the mobile screen, that is not good for your voice and your health, right? So if anybody is having desktop, that is the best version, the best setup to see the screen, and made an arrangement of not on not don't depend on mobile data, take internet connection, right? Maybe this semester also online classes may be the only solution it may be. So the first and foremost thing for the student in this situation is good setup. That means setup means you need to have proper system and proper internet connection. Okay, so if you have a time at your home, you can do a lot of things in the internet. You can learn many of the things. So ask your parents to get a connection, broadband connection, and take any desktop, right? Maybe second hand also, that may be better if you are not affordable. A second hand system you may get 10 to 12,000. May cost one mobile phone, right? So you'll have a large screen, and you'll have different options to change the monitor adjustments, right? So even the papers which you are having, the lab sessions also, later on we will explain on the Zoom itself. So when we are saying that install that server, install that software on mobile phone, that is not happening, right? So if you have a laptop or a desktop setup, so whatever the setup we required, we will give you the instructions. So if you follow that instructions, you can install your setup. You can run the programs. You can do everything you want because you will have the proper setup. So college university will have only morning 9 to evening 5 you will have busy. But if you have attending class from the home, you'll have 4 to 5 classes, and the rest of the nearly 10 to 12 hours you will have on free time. So you can have much time to spend with the subject, right? So my suggestion is select one technology, maybe PHP, maybe or maybe anything, right? So develop the skills to develop an application, not for the sake of marks, just learn the concept in a view to develop the application. Okay, just for the time sake, just for the syllabus sake, just for anyone's sake, don't do that. Just for development purpose, imagine that I want to develop this application, right? So in order to develop that application, what kind of things I needed? Anedi, clearly first know that, and afterwards step by step, you'll have a lot of time. Then with that time, you have on YouTube. So YouTube will have a number of channels. Suppose if you want to learn PHP, then you have a number of channels. Take one best channel, see all the videos,
with the setup what they are saying and practice yourself, automatically you will become an exposure to the subject. The thing is, you need to spend the time on that. That's the thing. Okay. Uh, According to our syllabus, right? So we are dealing with web technologies paper. The purpose of this paper is also to develop applications. Web application developments. Already you know that the web applications are of two types, static and dynamic, right? So static applications will have the same kind of content always all the time. They won't change based on time or based on user input, right? So best examples are all our tutorial examples. If you see the tutorials content today, tomorrow, yesterday, after 1 year, if they have not changed, the content will be the same thing. But the same, if you compare your Gmail or your bank net banking, if you log in your Gmail today, you will have one kind of interface is same, but the mails in your mailbox will change from day to day, right? So some new mails will you will receive the new mails, otherwise uh, you will send some other mails, right? So some advertisement mails or some other mails you will receive. So every day when time elapses, that mailbox is going to be different, right? So understand the difference between static and dynamic. Now, so in the first int, we have seen HTML and CSS. So HTML is meant for developing web pages, right? And CSS is meant for developing web pages by adding your own styles. So to develop web pages, you will use HTML. To add the styles to that page, you need to use cascading style sheets. Already we have given it that you will have 3 levels: inline, internal, external, right? And you will have different specification formats to apply, right? And all the things we have seen in the first unit. Now we are in the second unit, that is JavaScript, right? So again, uh, the purpose of JavaScript is to make your web pages little dynamic. Dynamic content, immediately you can think that we need to give a data, and the data will goes to some JS per PHP, and then the PHP will connect to database, and you will get the response from the database, right? So that is also dynamic. But what I'm saying is dynamic can avoid without connecting to database, without connecting to any of the external servers. The page, web page itself will be some dynamic in nature. మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఆ పాయింట్ ని క్యాచ్ చేయగలగాలి. దాని మీనింగ్ మీకు అర్థమయ్యేలా నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో in the last class I had given you that one of the main purpose of an JavaScript is validation of the client given data, user given data. అంటే మనం ఇచ్చే డేటాను వ్యాలిడేట్ చేయడానికి. I have given an example that for giving an name and email, right? So if you are not giving that name and email, instead of name, if I given a phone number, it won't
take that phone number. It will immediately it will give an error message that you are given a wrong name. అనే మెసేజ్ మనకి పాపప్ అవుతుంది. సో అలా చేయటాన్ని వ్యాలిడేషన్ అంటాం. అలా చేయడానికి వాట్ we are using is JavaScript. So one of the main application of JavaScript is validating the client data. So already we have seen number of websites on the internet, right? So there is a purpose how to validate అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ అది కూడా చెప్పాను మీకు. సో ఈ validation logic we will write by using JavaScript, and this JavaScript ఈ రాసిన JavaScript ని where we can place again in the HTML document itself. అంటే the point here is so whenever you have developed a web page, to download the page HTML code. So this is the HTML page, right? So this is sam.html, right? And the first thing దీంట్లో మనం రాసే కోడ్ ఏంటి? The first type of code is HTML tags for developing the components. It may be an image, it may be a text box, it may be a frame, it may be a form, whatever it may be. By using all that tags, మనకి కావాల్సినట్టుగా మనకి ఏదైతే అనుకున్నామో అలా అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ సపోజ్ I want to develop an HTML page to take the data from the user. అంటే ఏంటి? I will write a form logic. HTML form logic రాస్తాం font tag వాడి. So that kind of logic I will write here. ఆ లాజిక్ మనం రాసే ట్యాగ్స్ ఏమంటే HTML tags. అవన్నీ ఎక్కడ రాస్తాం? HTML page లోనే రాస్తాం, right? And after that, after created that HTML components, for adding styles, you will write CSS, right? Cascading style sheets. You'll apply all these styles tags. So already you know you will have 3 options to write the CSS: external, internal, inline. Yes, whatever it may be. So you need to write this CSS style tags inside this HTML, inside the same HTML. Suppose it is the HTML for our, this is the HTML page, right? Name, it's a text box, this is the text box. After that, email. Same example I am taking and I am explaining for the same example, because for the same example you will have the familiarity, and after that you will have a submit button, right? I have shared my screen. If my screen is not displaying to you immediately, unmute yourself and say to me, right? So to develop this kind of page, what you will write? You will write HTML tags, right? So by using by using a form tag, inside the form tag, so form tag inside this, and inside the font tag, see font tag the body tag, right? So with logic దీంట్లో రాస్తాం. So because of this logic you will display this content. Already you know that. So to display the raw contents or the raw components, you will use the HTML. So I need to add a styles for this one. That means for this text box, I want to have a rounded corners. Right? Actually, text box means you'll have sharp edges, right? Sharp edges. But what I need is I want to add these corners as rounded corners. Right? So if you want to make that kind of a rounded corner, round corner text boxes, HTML won't allow you to make that changes. By using CSS, you can make that, right? So we add that kind of styles. Otherwise, some other styles. If I enter the text here, whenever I enter the text, and after submitting, that automatically the text will be appear in some other color, right? So some kind of styles we can add by using CSS. So these styles, if we are using an external
you need to write that file some other way. But suppose if you are using that CSS test by using internal, right? So internal method word రాస్తారంటే ఎక్కడ రాస్తారు? In the head section, the top menu, you will write all these CSS code here, right? Now CSS is also written inside the same HTML page. What is my HTML page? That is my sam.html. So this is the my HTML page name. Okay, this is my HTML page name. Now JavaScript, right? Now to validate, already మీకు చెప్పాను కదా. So to validate this HTML page, what you will write? What we need to write? JavaScript code, right? So again, I will write a JavaScript code. And ఎలా రాస్తాం నీకు JavaScript code అంటే? So I will write, and మీకు for understanding purpose I am explaining, I am taking I am giving this short description. So I will write one function, suppose functions, and v name and validate name, right? And I have opened the bracket, I have written the logic for that one and close the bracket. Now this function I have pinned with this text box, right? And alane for another function validate email, నేను completely రాయలేక I have written in the shortcut names validate email and open the bracket, I have written the logic and close the bracket. That means this is one function for to validate the email, right? I have pinned this function with the email text box. Okay, now what will happen when you submit this page? So whatever the thing we have given here, that the data will be posted immediately to these functions, not to the server, not to the web server and web server to database server. First it will submit this data to these two functions. And what these functions will do, it will suppose this function will validate the given data here is name or not, right? I will write the logic here. I will check logic and I will check that all the characters entered here are all are characters, no need to numbers, ante kada. So if you want to the given data must be a name avali ante all the characters must be characters avali. So ala elane logic class, that is my logic. So it will function kabatti dani pina chestundi. So I will write the logic by using JavaScript syntax, right? Anyway you will know that, but purpose of the one, it will take the data and it will check that if it is okay, then next control comes here. So ఇది ఓకే అయితే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. Now again this data is posted to the second validate email address, email and function that దీనికి పోస్ట్ అవుతుంది. Now this function is going to be executed by taking this data, and if the given text here is a valid email, then it will passes the control to the next thing. So next time లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ డేటా రెండు ఈ డేటా కూడా validated correct data అయితే then only this the given name and this email, two things will be posted to the server. Server అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో జనరల్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనకి? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డేటాబేస్కి వెళ్ళాలి కదా, అండ్ సో if this data is correct data, then these two things will be went to the web server. Suppose this is the Tomcat, so suppose this is the JSP. Now these data goes to the JSP. Now suppose I have written some JDBC logics inside the JSP, and this is the table we want to connect, right? So now this JSP will connect with this database, and JDBC logic మనం queries రాస్తాం కదా. By using these two things I have written some query and it's giving the response to the JSP, and the response is now came to the user ఇలా వస్తుంది by using separate web page. So ఇదే పేజ్ లో రెస్పాన్స్ వస్తుంది మనకి అదే బ్రౌజర్ లో. This is the response, right? So this is the response. So response, so ఇది request.
right? So whenever you have given a data inside this text box, first time this data is posted to these functions, right? ఈ functions ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈ entire story లో what I need is where these functions are there. I need this thing is important. దీనికోసం ఎంత చెప్తున్నాను, where these functions are there. Again, these functions I will write inside the same HTML page. The same HTML page and where I have written the HTML, this sam.html, where I have written the styles for this HTML, same HTML, sam.html. Now where I will add these two functions, validating email and validating name and these two functions could ekada the same, right? The same HTML page, that is in JSON rasta. JS stands for JavaScript, in the same sam.html. Okay, now you have to understand that how complex the HTML page code will be looks like an array. Will not only it will contain HTML code, it will contain CSS code, it will contain JavaScript code. Sir, screen share అవ్వట్లేదు sir. Okay. Now, if you chart, don't chart in the. Okay sir. Okay. అమ్మా నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆగినప్పుడు చెప్పు, నాకు చార్ట్ చేయకండి, ఎందుకంటే నేను ఓన్ స్క్రీన్ షేర్ చేసి when I start the lesson నేను మళ్ళీ చార్ట్ చూడాలంటే మళ్ళీ వేరే సరే సార్. షేర్ నార్మల్ చార్ట్ లోకి వెళ్ళాలి, కాబట్టి బెటర్ ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ద complexity of HTML code ni meeru you can imagine now, because inside this HTML page I'm writing the HTML code, and I'm writing the HTML code, and I'm writing the CSS code, I'm writing the JavaScript code. So అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా HTML ఇంటర్నెట్ లో ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ ని if you right click and see the, if you go to the vSource option, then you have a very large enormous amount of code for HTML page you can see there. Because of this one, in that page if you observe, it will contain not only HTML tags, it will also contain CSS tags, too many CSS tags, because nowadays whatever the web page you are seeing, that is commercially designed web page. Commercial means some number of employees will work on that page, they will make that page as very pleasant page, that means for looking that page you will have a very nice feel. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి గూగుల్ పేజ్ లో ఏముంటుంది, వన్ థింగ్ ఓన్లీ మీకు చూపిస్తాను, జస్ట్ ఓన్లీ ఒక టెక్స్ట్, ఒకసారి చిన్న సెర్చ్ బార్ ఉంటుంది, రైట్? హ్యావ్ యూ సీన్ ద కోడ్ ఆఫ్ దట్ పేజ్? ఐ విల్ షో యూ నౌ. So generally this is your Google page, right? Okay. This one. Okay. So this is my page, right? So I don't want to erase this thing because I need this drawing, right? So right, I am able to, I hope you can see this, right? So I'm writing on this one. Next one, view page source.
చూడండి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనిపించే దిస్ ఇస్ ద HTML కోడ్ ఫర్ దట్ వెరీ సింపుల్. అసలు ఈ స్క్రీన్ మీద ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయి మనకి? ఏమీ లేవు కదా. ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్, పైన ఒక ఇమేజ్ ఉంది, రైట్? ఫర్ దిస్ వన్ దిస్ ఇస్ ద కోడ్. కెన్ యూ ఇమాజిన్ దిస్? ఊహించుకోగలం మనం. సో దీంట్లో ఎన్ని HTML కోడ్ ఉంది, ఎంత జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ ఉంది, ఎంత CSS ఉందో చూసుకోండి. ఇఫ్ యు నో ద లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ది, ఇక్కడ ఫంక్షన్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా? దిస్ ఇస్ జావాస్క్రిప్ట్, రైట్? సో document element, add event listener, submit. So this is all JavaScript code. Functions, documents, right? And variables. So you will have one this again. So function here, if you able to see. Okay, now we are, so maximum we'll have JavaScript code here. Try block, script tag, function in the end. This is one function, that is JavaScript function. So maximum this is a 95%. This is JavaScript, and if you search here, somewhere you can find that HTML tags. చూడండి, ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఉంది చూడండి, HTML tag ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది, రైట్? సో doc type, this is HTML5, right? And HTML tag ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. After that, item page, these many number of tags రాయాలి in order to get this a simple and elegant page. ఊహించగలరా మీరు ఎప్పుడైనా? So that is the work when the commercial pages they develop, they need to work in this manner to get this grinder effect. Okay, now I hope you understand that what kind of work they will do in order to make your pages. That means the page is very elegant and very powerful. So why this page is that much powerful? And because if you observe the code in this page, 95%, not 95, almost 99% of the code is in JavaScript. Now my question is this page is static or dynamic? Anyone? Can anyone unmute and interested role unmute chesi నాకు చెప్పండి. Is it a static or dynamic? The Google homepage is a static page or dynamic page? No one is unmuting. Come on, no problem. Randomly speaking, randomly ఒక నంబర్ ఎవరో ఒకరికి చెప్పండి, ఏదైనా నేను నెంబర్ కాల్ చేస్తాను. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు అర్థమవుతుంది మీరు మాట్లాడితే. Can anyone unmute yourself and give the answer to me? 293. Unmute చేసి చెప్పు. This is the Google search engine page. This is static or dynamic? If your answer is not a correct one, you need to feel very happy because you are having the courage to talk in front of people, right? So that is one of the skill you need to learn. మీరు తప్పు చెప్తే ఎవరో అని అనుకుంటారు అంటే, సో ఎంతమందికి అక్కడ కరెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారు? అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి అన్నప్పుడు వెంటనే అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడాలి. అది నా కోసం కాదు. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని ఆలోచిస్తే ఆ పక్క వాళ్ళకి ఏమీ రాదు కాబట్టి వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేయలేదు ఇప్పుడు వరకు. ట్రై చేసేవాడే ద బెస్ట్ పర్సన్ ఎప్పుడైనా. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బై ట్రయింగ్ ఓన్లీ. మీరు ట్రై చేయకుండా కూర్చుంటే ఎప్పుడు ఏది మన చేతిలోకి రాదు కదా.
అవునా? ట్రై చేయండి. ఇంకెంతసేపు పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనేది కాదు. కమాన్, స్పీక్ అవుట్. 293, 249. శ్యామ్, ఇంతమంది ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడట్లేదు. అంటే అగైన్ ఐ నీడ్ టు థింక్ అగైన్. మీరు అందరూ ఆన్లైన్ లో ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. హలో, అమ్మా ఎవరు మాట్లాడేది? నెంబర్ చెప్పమ్మా. 80 సార్. ఓకే ఓకే, చెప్పమ్మా. ఈ పేజ్ స్టాటిక్ పేజా డైనమిక్ పేజా? స్క్రీన్ మీద నీకు కనిపించే ఈ గూగుల్ మనకి హోమ్ పేజ్ ఉంది కదా, సెర్చ్ ఇంజిన్ పేజ్, ఇది స్టాటిక్ పేజ్ డైనమిక్ పేజ్? అమ్మా మీకు జావాస్క్రిప్ట్ డైనమిక్. చెప్పు. డైనమికా? ఎస్ సార్. ఓకే, జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ టు, అంటే నువ్వు డైనమిక్ అనుకుంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు దానికే స్టిక్ అయ్యండు, రైట్? ఓకే, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. ఇది డైనమిక్ స్టాటిక్ అనేది. డైనమిక్ అంటే ఏమవ్వాలమ్మా? నేను క్వశ్చన్ చేస్తానని చెప్పి మళ్ళీ ఎప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోకూడదు అనుకోకు. అంటే వెన్ ఐ గివ్ ద క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసినప్పుడే మీకు ఆ రీజనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఇది డైనమిక్ అన్నా ఓకే. వై ఇట్ ఇస్ డైనమిక్? డైనమిక్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను మీకు? ఈ పేజ్ మారుతూ ఉండాలని చెప్పాను. సపోజ్ రేపు పొద్దున్న ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, పేజ్ ఎలా ఉండదు, ఈ పైన ఇమేజ్ ఒకటే మారుతుంది, అవునా? అండ్ మేబీ ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ 280, ఆ అమ్మాయి డైనమిక్ అని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ పేజ్ లోని ఇమేజ్ ఇక్కడ మనకు రోజు మారుతుంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది ఈవెంట్ దే విల్ చేంజ్ దిస్ లోగో హియర్, రైట్? అదర్వైజ్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అయినా మారుతుందా? నో కదా, పేజ్ అలానే ఉంటుంది కదా. పేజ్ ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టాటిక్ గా డైనమిక్ అనేది మీరు హౌ మచ్ యు ఆర్ థింకింగ్ అనే దానికి అర్థం అని డిపెండెంట్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అ డైనమిక్ పేజ్ అనేది somewhat correct answer, but this is not an actual dynamic page. Actual dynamic page అంటే ఏంటి మనకి? So when you give the input and it takes the input from your page to web server, inside a web server it will take, అంటే it post to the database server, and database server will calculate and compute the things and give the response back, just like your result page. That is the actual dynamic page. That kind of pages are the actual dynamic pages, but this is not a complete dynamic page. This is a partial. But why I'm saying partial, right? So I need some more responses from your side. So this is the main part from the JavaScript. So JavaScript ఇందుకు వాడాలి, one of the main purpose, the main industry JavaScript ని why they are adapting to JavaScript అనేది మీకు ఇక్కడ బాగా అర్థమవుతుంది if you understand this point. So ఇంకెవరైనా సరే అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పాలి. One answer I have received, that is from 280. This is dynamic. Very good, Amma. Next, anyone? Can anyone? 293. నాకు పర్సన్స్ పేర్లు నెంబర్స్ నాకు గుర్తుండవు. నాకు ర్యాండమ్ గా కనిపించి నెంబర్ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. 293. 293. Two 49. రైట్, క్లాస్ రూమ్ అయితే నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్పగలను. అట్లీస్ట్ మీరు ఇలాంటప్పుడు ఇంటరాక్టివ్ లేకపోతే నేను చెప్పేది వన్ వేగా ఉంటుంది, మీకేం అర్థం. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ థియరీ పేపర్.
shame of you. ఇంతమంది ఉండే, so no one is talking. Static, sir. Static. మన number ఎంత? 16, sir. 16. Static. Okay. Because why static అంటే because your answer is పేజ్ ఇప్పుడు ఒకలానే ఉంటుంది కాబట్టి static అనేది. కోడ్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఆ ఒక్క గూగుల్ డూడిల్ పార్ట్ ఒక్కటి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి స్టాటిక్ అనుకుంటున్నాను సార్. Okay, your answer is also correct అమ్మా, because this is కొంచెం typical గా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి. But the answer is this is a static page. That is the correct answer. But it's a static page, but you are having some of the dynamic parts inside this page. But the dynamic nature is only to make this page as powerful and to make this page as interactive page. అక్కడ వరకే. But we are not giving any data to the web server or database server. Just we are making this page as a dynamic, not an interactive page. You don't need to use the dynamic. It's an interactive page. So when you make this kind of interactive pages, we need to use JavaScript. So already మీకు చూపించాను. సో ఇక్కడ మీకు ఇంత కోడ్ ఉంది కదా, సో ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఏంటి, JavaScript కోడ్. Right? So Google homepage is a static page. So this is a static page. Yes, right. It's a static page, but you are having a dynamic part. But to create this dynamic part, you are not using or you are not sending any data to the web servers or database servers. Just the code of this HTML page. So ఈ పేజ్ కున్న కోడ్ చూస్తాం కదా, this code is making that interactive nature to this page. So ఈ కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది, సేమ్ గూగుల్ పేజ్. సో ఈ కోడ్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది, ఆన్ ద బ్రౌజర్ ఇట్ సెల్ఫ్, not on the web server, not on the database server. This code is executing on the browser itself. Ante meaning ante, that is a static, because the code on the browser lo run avutundante adi manaki mana client daggara browser lo run avutundi. That is a static. Dynamic code ekkada run avutundi, oka solid oka JSP ekkada run avutundi, oka PHP will be executed on the server side, right? But all this HTML code, all this CSS, all this JavaScript code is executed on the browser itself, that is client side. So whenever you execute, whenever the code is executing on the client side, that is become the you have some static page. But whenever you want to make that interactive page, you have to use JavaScript. Otherwise, you want to add styles to that page, you have to use CSS. But all these JavaScript and CSS codes మనం ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే, the main page is HTML page. We are applying all these components on the HTML components. So in order to make this page interactive, what their idea is, they need to make this part as dynamic. Make a ముందు అమ్మాయి డూడిల్ అని చెప్పిన, I don't know that word, but what they need is they want to make this part dynamic, right? The remaining part, the remaining rest of the part, every day it will save. So ikkada chudandi, so wear a mask. So this is also dynamic part. But ideni dynamic part ante it's not coming from any database server. It's coming from the some of the place, but it is making your page as interactive. It's making your page interactive, these two things. So alanti input edana undachu, right? So in order to make these some of the components as interactive components, we need to use JavaScript. So మనం JavaScript వాడుతున్నాం కాబట్టి పేజ్ డైనమిక్ గా స్టాటిక్ గా. సో JavaScript purpose ఏంటి, to make pages interactive and to make the pages powerful. సో ఇంటరాక్టివ్ చేయటం అంటే డైనమిక్ చేయటం కాదు. ఓకే, సో అదర్వైజ్ one more example.
I'm open Amazon website, right? So this is the website. Now this page is static or dynamic. Can anyone at least నాకు సమాధానం చెప్పలేక మీరు గిల్టీ ఫీల్ అయ్యి అట్లీస్ట్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఎవరు మాట్లాడలేకపోతున్నారు? నేనేమి వన్ వేలో మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ అవేర్నెస్ టాపిక్. మీరు ఎవరైనా మాట్లాడితే ఎంతమంది అయినా అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడి నో ప్రాబ్లం, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు కనిపించే పేజ్ స్టాటిక్ డైనమిక్. ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 3 టైం అయిపోతుంది. ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 రెస్పాన్సెస్. కమ్ ఆన్. Come on, fast. Static, sir. Static. Now this is static, right? Because I have not logged in. The page కనిపిస్తుంది కదా, నేను సైన్ ఇన్ అవ్వలేదు. ఇది ఇంకా some other responses. Don't type anything in chat box. I am unable to see the chat box now because once I am sharing a screen, మళ్ళీ చాట్ చూడటం somewhat difficult and నాకు టైం రాదు అక్కడ. ఇప్పుడు ఇచ్చారండి. Okay, and some other responses. Pass చెప్పాలి. Static, sir. Static, sir. Okay, the static is the correct answer, right? Why? Because in order to make this is a dynamic, initially I need to sign in, right? Once I sign in, automatically this will become dynamic. So that is the difference you need to understand. మీరు ఈ పేజ్ లో మీరు ఏదైనా చూడండి. సో ఇక్కడ వచ్చే యాడ్స్ మొత్తం ఏదైనా చూడండి, దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టాటిక్ నౌ, రైట్? బట్ స్టాటిక్ అయినంత మాత్రం ఇక్కడ ఇమేజెస్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి అవ్వట్లేదు. ఇక చూడండి, ఇమేజెస్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి, రైట్? ఇమేజ్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఇంటరాక్టివ్ పేజ్, ఇట్స్ నాట్ అ డైనమిక్ పేజ్, రైట్? సో డిఫరెంట్ యాడ్స్ హియర్. సో ఇక్కడ రావాలంటే ఏం చేస్తారంటే దే విల్ మేక్ వన్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ రాస్తారు. ఇక్కడ ఎన్ని ఇమేజెస్ కదా, ఇవి ఇమేజెస్ కదా. సపోజ్ ఇక్కడ ఎన్ని యాడ్స్ ఉన్నాయి? సపోజ్ లెట్ ఇట్ బి హియర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ 10 యాడ్స్ అనుకోండి. సపోజ్ ఈ 10 యాడ్స్ ని 10 ఇమేజెస్ చేస్తారు. ఈ 10 ఇమేజెస్ ని ఒక ఫర్ లూప్ లో పెడతారు, రైట్? ఒక ఫర్ లూప్ లో పెట్టి ఐ వాల్యూ 1 to 10 రన్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఫర్ లూప్ రన్ అవుతుందో ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది? ఫర్ లూప్ రన్ అవుతుంది. ఐ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఇమేజ్. సో అంటే ఆటోమేటిక్ టైం పెడతారు ఫర్ 5 milliseconds స్క్రోలింగ్ అని. స్క్రోలింగ్ కూడా ట్యాగ్ ఉంటుంది, రాస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఫర్ లూప్ రన్ అవుతుంది. రన్ అయిన ప్రతిసారి కూడా ఫర్ ఎవ్రీ మిల్లీ-సెకండ్ ఒక ఇమేజ్ అలా స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అదర్వైజ్ మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడే స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ద పాయింట్ హియర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద స్టాటిక్ పేజ్, నాట్ అ డైనమిక్ పేజ్. స్టాటిక్ బట్ ఇంటరాక్టివ్ పేజ్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. స్టాటిక్ ఇంటరాక్టివ్ పేజ్. ఓకే, ఇట్స్ ఏ స్టాటిక్ ఇంటరాక్టివ్ పేజ్, నాట్ ఏ static page. The answer, the answer, the point you need to understand from this topic is this is a static page. That's okay, but it's a static interactive page. Until I logged in, this is static interactive page. Once I logged in, say dynamic, right? Interactive pages ఉంటాయి. Dynamic and interactive add అవుతుంది. Some of the part static ఎలా ఉంటుంది, right? ఓకే, మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ చూసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దిస్ మేనర్. ఓకే, సో టుడే ఐ విల్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్ వాట్ ఐ వాంట్ టు try to explain is the interactive nature that is we are getting by using JavaScript. In the last class what I have given is the purpose of JavaScript is to validation గురించి చెప్పుకున్నాం. Now today the second purpose of the JavaScript is to make the pages more interactive.
right? So, okay, to make your pages interactive, we need to use JavaScript. Okay, for today I'm closing the session. Tomorrow we will see. So group lo second unit material pedtanu. So all of you can take and read out that. Okay, thank you.